כל שנייה נכנס לפה. שמענו אזעקה, נכנסנו לפינה של הבית, התכסנו עם זה, לי עפה המסכה מהפנים, כיסיתי את הילדים, הכל בסדר, הוצאתי אותם החוצה, יצאתי לבד. יצאתי החוצה, ניסיתי להציל שם את האנשים, צעקו לי, ניסיתי להציל את האנשים, לא הלך פשוט. היו שם בלון עם גז, בלי ראש, הוצאתי את הגזים, כיסיתי אותם בחול, נכנסתי פנימה, ניסיתי להוציא, פשוט לא הלך. רצתי לקרוא למכבש ולמגן דוד וזהו, אבל זה לא מה שישבור אותנו. אכלנו כזה חול. מה קרה פה? איזה חדר היה פה? פה זה חדר סלון. זה חדר סלון, היינו בחדר שינה באמצע. איזה, אבל אני עוד לא הספקתי, אני במקרה הנחתי את המשקפיים שלי המיטה ובאתי לשים את המסכה, לא הספקתי, עפתי. כמו, יאללה, זה נורא. יואו, איזה, כמה אבק זה לא? אבל נעמדתי באמצע, איך שזה נשמע, תפסתי את כל הילדים, חיבקתי אותם, שמתי על השמיכות, כאילו ידעתי שזה נכנס, ואני אומר לה, עוד שנייה פצצה, ככה אני אומר לה. ידעתי שלא חיפה לנו פה פצצה. הגג קרס, פה לא קרס ושם לא קרס. הנה, תל אביב, שבא... ככה לך עצמך קור, וציפים, תראה מה זה? היינו אוכלים אותה, תראה, תראה. אתה פתח לא משהו, תראה, אתה פתח לא משהו. אנחנו פה, אנחנו אני תרצור? לא, 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 אני כבר רואה לך, תראי אותנו ויש אותנו רבים. כל האור יצא לבית הרבים. מה נמצא פה? רבותיי, בחנור, אני יותר מכיר מה נורים. נבחר רגע. רבותיי, פנסים, בנורים, אני צריך פה נחום. יש. לא יודעים, מה קורה לזה? דייר מקומה ראשונה, דיברתי, הוא יצא. מקומה שנייה, פינינו שתי אנשים, שלחנו לבית חולים. מקומה שלישית, דייר מקומה מספר אחת, אמר כאילו שהיום עזבו את הדירה. הם יבואו, החבר'ה שלי יבואו. יש לי, אתה צריך? תקדם אותו, כן. שמענו 3 פיצוצים גדולים וראינו אש למעלה דרך החלון ואחר כך פוצץ כל הדירה וכל החלונות, כל ה... ואיפה אתם עברתם? פה. אנחנו היינו פה בחול ואין קירות בחוץ ועמדנו פה כל הזמן. אבל קודם היינו פה בסלון ובטלוויזיה היה סרט, אחר כך
אומרים שזה... כל האנשים, כל הכלבים לעבוד בשקט. כל הכלבים לעבוד בשקט. תמתינו בצד, חצי שעה. אני רוצה חצי שעה. מה? הלו, תסלק אותו מפה, תסלק, אני לא רוצה... גם אם יהיה לא יודע מי תסלק, לא רוצה פה אף אחד. יש הוראה לסלק, לא רוצה לראות כל עולמי. אבל בתוך הזה. תשמע, בצד שלנו אני כל הזמן מברך על דבר אחד, שאין אבדות בנפש. גם בטילי, אני בא עכשיו ממקום אחר, ששם היו בערך 10 או 12 פצועים, תודה להם, הם פצועים קל, אני בטוח שתוך יום-יומיים הם מחוץ לבית החולים. בניינים, מבנים, שדרות, הכל מחדש יותר יפה. אנשים, אם פעם אחת כשאדם נפגע, אי אפשר להחזיר אותו. ולנו יש מזל, touch wood. כאלה שנפגעו, אין להם מה לדאוג, יש להם איפה לישון, נכון? יהיה להם איפה לישון, אנחנו מפנים אותם, נדאג לבתים שלהם, נדאג לשכן אותם, כמו שאנחנו נוהגים בעירייה.
welcoming again one of the German crews that flew into Ben Gurion in order to transport material to Israel. As I stated early on already, I'm very glad that the transport and the support is coming along very efficiently, very quickly. It's an ongoing effort which will last for a couple of days. I think in view of the security aspects in conjunction with this transport, one cannot say about the exact schedule, about the number of flights or about the material which is brought in, at least not now, and I am pretty sure that everybody will understand this. Anyway, these crews are presently very, very busy. They are stationing in southern Italy to provide the transport which Germany is presently engaged in to Turkey, to Israel and other places. So it's quite a big toll on their behalf to really do it. But as I said earlier on, I'm very glad that they coming to Israel in view of the support program which the government initiated. Überflug gemacht und setzt zur Landung an. Die fliegt die andere Richtung an, die ist wieder hier. אלון, ראש ענף הבחר כחלאו. יש לנו פה את עיקר אמצעי הגוז שיש במערך. התיק הזה שירת אותנו הרבה שנים. הוא מגיב מיידית, ב10 שניות הוא נותן תגובה, ולמעשה ברגע שמתקרבים לאזור הגילוי יש מד ריכוזים שאומר האם יש או האם אין. נעבור הלאה. כל יתראה. המערכת עובדת לפני הכיוון. עד האנשים רכבת, אלי, אלישה, אתה אנחנו נמצאים מקום שהוא מסוכן. תוריד, תשים לו פילטר טוב. וזה בעצם אחת הבעיות שמטרידות אותי בכל נושא של אסון שהוא מעבר לבית אחד. כי ברגע שכמה בתים נופלים, אתה מוכרח את הכלים האלה, כי כל כוח הצלה, בלי יוצא מהכלל, אם הוא יתחיל לעבוד רק בעבודה ידנית, את הכלים הידניים שראית, אורך הנשימה שלו הוא בדיוק 3-4 שעות ראשונות. This is where we want to be. We don't want to be onlookers. We want to be part of what is happening. But now I've joined the mission from England because my children have come from England.
We're very pleased to be here to demonstrate the solidarity of the Jewish community of Great Britain with the people of Israel. It's a difficult time, but Israel as always shows enormous courage. And of course, we have a great admiration for the IDF, which not only defends Israel, but defends the entire Jewish people. We're very happy to be here and to, in a way, feel we share, for a few days at least, this experience with the people of Israel. Fantastic, no really. We're just so thrilled to be here, I can't tell you, to see everything, because we feel so much for you in England. But to be here is just wonderful. I can't describe the feeling. Israelis put on their gas masks and entered sealed rooms, this was a totally different kind of war, a war they had previously not known. Civilians in their homes came under fire. It was a traumatic and nerve-wracking experience. Besides the human cost, the damage to property was extensive. Direct property damage is estimated at a total of $200 million. The Iraqi Scud missiles have little military and strategic value. In this war, however, they proved themselves to be effective as weapons of terror against the civilian population. In the movies, the U.S. cavalry always comes to the rescue. In January 1991, it was the giant Galaxy planes of the U.S. military which came over the horizon. When they landed in Tel Aviv, Israelis breathed a sigh of relief. These pictures of the Patriot missiles being unloaded from United States military planes were the lead items on Israeli TV news. Every Israeli child today can tell you about Galaxy planes, Patriots, and airlifts. That same night, the Patriot missiles were in place, and the batteries were operational. Israelis could now sleep more soundly. Every Israeli understood the significance of these pictures. The United States came to the aid of its democratic ally and extended much-needed support. The American soldiers who arrived with the Patriot missiles became instant heroes in Israel. Overnight, there were many examples of their popularity. Thank you, not us. A group of women visiting the American soldiers, bringing gift bags filled with chocolate. A kibbutz organized a friendly softball game. American soldiers and Israeli citizens adopted each other in an outpouring of spontaneous friendship. The airlift of the Patriot missiles and the friendship exhibited was a natural outcome of the ongoing relationship between the United States and Israel. The meetings of political and military leaders over the years laid the foundations and strengthened the understanding between the two nations. Strategic cooperation between the U.S. and Israel is a two-way street. Parts of the Patriot battery, like this launcher frame, are produced in Israel. Not all of the Israeli-produced components for the Patriots could be filmed. Parts of the missile's complex electronic brain are also developed and manufactured in Israel. This is another example of the mutual advantages and dual aims of strategic cooperation between the U.S. and Israel. Even as missiles were falling on Israel, a joint team of U.S. and Israeli experts worked together to improve the Patriot's performance and accuracy. The Patriots intercepted most Scuds, but some still succeeded in causing damage and terror. Several congressional delegations came to show their support for Israel. Senators Nunn, Warner, Inouye, and Stevens viewed the damage.
the chairman of the Armed Services Committee, Senator Sam Nunn. Greater understanding of the agony and the apprehension that your country has gone through. We've had a real experience in that respect, having been here during an actual Scud missile attack. Senator Daniel Inouye came from across oceans to shake American hands. The Israeli Chief of Staff came to see the Patriots and to thank the American troops. It's an impressive weapon, said General Shomron, to date the only answer against Scuds. Thank you very much. I appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. I'm real proud of you. Dignitaries from both countries understood that here, in the Patriot batteries in Israel, there was a clear expression of the deep cooperation between the two countries. When Mayor Dinkins and Congressman Rangel of New York City visited Israel, it was an emotional moment for both Israelis and Americans. Avoided. But the folks back home are very proud of all of you. And I know that the people in Israel are just delighted with you. That certainly is the word we've gotten everywhere we've gone. So I'm just delighted to see so many of you. This picture tells the whole story. A Patriot missile hits a Scud missile over Tel Aviv. This sight was reassuring to the people of Israel. Sergeant Jones, manning a Patriot in Israel, expresses her sentiments. I was just so happy, really proud and elated that we had the chance to come to this beautiful country. I don't know, it's just something I think every soldier feels inside their heart, you know, that they want to do good, they want to make people feel good, and that's what we want to do here. We want to make everybody feel good and hope that we do a good job for everybody. And like I was telling you before, how much safer I feel here. It's strange, I do. I feel the day I stepped off the plane and had all the security and all the people were just rallying around us, it just made me feel so good, you know, that I was really wanted, and that just makes it all the more special, you know, that we're here. And I hope we do a good job. Welcome. Thank you. American Jewish leaders also visited the Battery to see the results of many years of working to strengthen the ties between two democracies. An example of cooperation, not just between governments, but between their people as well. To the prairie, to the ocean, white with home.